Hey guys, this is Jane again with you today, and I wanted to start with a funny word. Ребят, привет! Сегодня хотела начать со смешного слова, and that is piggyback. Piggy, как поросенок, back, спина. What is a piggyback? You know, when you carry your kids in the back and you hold them on your back, that's called a piggyback. So a kid could say, Mommy, can you give me a piggyback ride? Ребенок может попросить, мам, понеси меня, пожалуйста, на своей спине, piggyback, вот такое вот выражение смешное. Оно на самом деле, почему я сегодня о нем начала говорить, потому что оно имеет реальную связь с бизнес-миром, с деловым миром. It actually has an interesting connection to the business world. And that is, you piggyback off of something. То есть вы к чему-то реально прикрепляетесь, как вот ребенок, который сидит у кого-то на спине, да? So, you can piggyback off of an important project to get into your next job. You can piggyback off of a connection to get something for yourself in your own career. То есть вы можете, как бы прикрепляясь к кому-то, к какому-то проекту или какому-то человеку, двигаться в своем направлении дальше, используя вот эту вот связь, да? So that's what got me thinking about it today, because I heard this word, which I think is fantastic, and that is the word clout. C-L-O-U-T. Clout, kind of like a cloud, как облако, но clout with a T. Значит, clout означает вес, весомость. То есть, когда, например, кто-то очень важный, so you can say, oh my gosh, that person has a lot of clout. То есть, у этого человека большой вес, он важный человек, да? So anyway, I wanted to give you the idea of how you can use the clout of people that you come in contact with or projects that you come in contact with for your own benefit, to piggyback off of that into your own career and into your own advancement. Понятно, да? То есть идея в том, что используя важных людей, у которых есть вот этот вес, и которые уже чего-то достигли, большие имена, большие компании, использовать их в своих целях, двигаясь в направлении своего бизнеса и своего развития карьеры. For example, I'll give you a story. Several years ago, I was invited to China, and I was honored as an Entrepreneur of the Year by Alibaba Group. Например, дам вам историю своей жизни. Несколько лет назад меня пригласили в Китай, и я была, значит, награждена как предприниматель года компании Alibaba. You guys all know, big company in China, Alibaba. Anyway, it so happened that this was at the very dawn, на самом рассвете, да, роста компании Alibaba, before they were such a huge company, and I got to meet Jack Ma, and I had dinner with him and a conversation with him, and he's a great guy. То есть у меня была возможность сесть и поговорить за ужином с основателем компании Alibaba, Jack Ma, и он самый богатый человек в Китае, the richest man in China. So anyway, I love to drop that name. I love to say and use his clout to say, oh yes, when I had dinner with Jack Ma. And that makes people think, my gosh, she's pretty cool. She had dinner with Jack Ma. Вот, он не мой личный друг, к сожалению, да? Он занятой человек, but it's true. I did have dinner with Jack Ma, so I like to drop that name. То есть я люблю использовать вот это вот так немножечко, где-то вкратце, где-то капнуть это вот имя, потому что оно мне как бы работает в плюс. So feel free to drop big names of people that you have come in contact with. Don't lie, of course, but if you have worked with big people, it will add to your credibility and your own clout. То есть оно поможет вам, добавит вес вам лично, да, в вашей сфере деятельности. I love the story of this guy, and we all know him, I'm sure. I had this friend of a friend, he's not my friend, был один знакомый. And so this guy is having dinner with a bunch of people, and he's so annoying. Вот этот парень, он такой вот просто всех раздражает. Он вечно что-то разговаривает. He just talks non-stop, and he just talks nonsense. And he always drops names, so he overdoes it. То есть он делает это слишком много, поэтому вот здесь как бы предостережение, чтобы не сделать вот перебор, не переборщить, да, don't overdo it.
Anyway, funny story. The guy was sitting at dinner with a bunch of friends, and he keeps saying, "Oh yes, my family is this, and yeah, my uncle is, you know, very famous banker in New York, and da-da-da." Anyway, он сидит, и вот он начинает рассказывать, какой он весь из себя крутой, как у него дядя банкир в Нью-Йорке, как это он за этого знает, этого он знает. And he keeps dropping all these names. And at a restaurant, he's sitting there. And the waiter, значит, официант, который приносит ему, I will never forget it, he brought a pasta dish with tomato sauce and chicken. Он ему принес, значит, пасту с курицей в томатном соусе. И вот официант, the waiter, he froze while he was listening to all of these, you know, big names that the guy was dropping. And I guess he did not pay attention, and he drops the plate onto this guy, onto his shoulder, onto his white shirt. И вот вы представляете, да, вот эту тарелку засмотревшийся официант роняет. И вся еда, вот она, видимо, как-то так вот вытекает на этого чувака, на его белую рубашку. It was such a scene, то есть это был такой вообще просто, я даже не знаю, как это по-русски сказать, то есть это был такой цирковой вообще трюк, это было просто все замерли, everybody just froze, and nobody knew what to do, and the guy started screaming, because that's the kind of guy he was. And it was an awful, awful scene, то есть это была такая сцена, вот правильное слово, сцена, scene, вообще сумасшедшая. Anyway, so don't overdo it with the names because it might have some bad consequences. То есть оно может иметь, конечно, и отрицательные последствия, поэтому нужно очень как бы аккуратно это использовать, да, чтобы оно было вам во благо, а не вот так вот раздражая людей и кому-то даже вот, что вот они так ахнули, что, в общем, сделали ему плохо. So they don't actually drop any chicken on you. Anyway, so that's my story of the day for you. Two last things. One is fake it till you make it. Fake — это значит быть не настоящим, то есть, ну, как бы до тех пор, пока вы не станете реально крутым, ну, делайте все, чтобы хотя бы казаться крутым, да, ну, то есть это не, I'm not saying is that you need to be like, you know, wearing a suit that you can't afford, even though sometimes that might help, но старайтесь как бы себя приукрасить вот до той поры, пока вы на самом деле не являетесь мега крутыми. That goes for everybody at every level, because there's no limit to how cool you can be, да? То есть для всех, для нас в любой стадии развития стараться нужно казаться лучше, чем ты есть. Ну, как бы в рамках разумного, чтобы не выглядело это как вот совсем выпрыгиваете из своей шкуры. So fake it till you make it. That's a great expression. I had a contact that would use it all the time, and he would say, Jane, you know, with this account, let's try to kind of show ourselves as a little bit more than what we actually are. То есть вот с этим клиентом давай будем показывать, что мы немножко больше, чем есть на самом деле. Let's fake it till we make it. То есть давай мы будем как бы немножечко приукрашивать и показывать, что мы вот нереально крутые. And my last expression for you is put your best foot forward. То есть поставьте вашу лучшую ногу вперед. У нас их всего две. We only have 2 feet, so look down and decide which one is your best foot, but that's the one that you need to put forward. And that is the expression that actually is used that when you are doing something, put your best foot forward means do your best. Really try to outshine yourself. То есть постарайся быть лучшим собой, и тогда все получится.